The Assembly of the Cuban Resistance also showing its support for demonstrators. Organizers distributed information about a local protest planned for this weekend. Once again in the streets of Little Havana, chants and honks for freedom in Cuba. Today we're here raising awareness about the protests and demonstrations taking part in Cuba in a life and death struggle to be free. Gabrielle Alexander is a first-generation Cuban American here in support of her family and her people. They came here, they fought, and I'm continuing that fight for everyone that died on the water on the way here. The ongoing fight for freedom in Cuba made history over the summer when we saw these videos from the island, Cubans flooding the streets with chants for freedom. People are still dying, people are still suffering, people are still losing their lives, people are still scared to speak, there's still no freedom. I don't find it surprising at all. This weekend, the Assembly of the Cuban Resistance is planning something on an even larger scale, a caravan through the streets of South Florida. After an extensive government crackdown shutting down the internet and cutting off power, which is preventing the Cuban people from sharing videos and images of what is actually happening on the island. Technology shutting down information pathways, that does nothing to address the legitimate needs and aspirations of the Cuban people. She says they broke the door, burst in, and started beating her husband on the floor. A Catholic priest was beaten and released a day later, and a pastor in Santiago is still missing. Este pueblo no resiste más, señores. Cojones, vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle. Vamos para la calle, pueblo de Cuba, coño. Es este el momento, señores. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria, hija de puta, cojones que son. Que nos están matando aquí, nos están acabando aquí, que no dan nada, coño. Represión, represión y represión. Pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey, coño, vamos para la calle, cojones, a gritar por nuestra libertad. Abajo el comunismo, cojones, abajo Díaz-Canel. Que viva Cuba libre, hermano. Vamos, coño, pueblo de Cuba, vamos para la calle, cojones. It's been 60 years of suffering. This is the time. This is the time. This has never happened in Cuba. Que el presidente Joe Biden nos dé la autorización a nosotros los cubanos a entrar en Cuba y defender nuestros derechos y luchar por nuestra gente. Llegaron miles de cubanos para llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos. Forcing everybody right now, 17 to 19, they're forcing every single young male to go para el palacio and go to every people. La verdad, jamás pensé que viviría algo como esto, estar arriba del palmetto. Están viendo a estas muchachas, todas jóvenes, que han decidido precisamente plantarse aquí y aseguran que no se van. Nos vamos a quedar aquí esperando que el presidente Biden saque la cara. Y la única manera que nos vayan de aquí es que nos disparen por la espalda. Developing off the top, hundreds of people taking over part of the Palmetto Expressway in a show of solidarity for Cuba. They want to deliver a message to the White House demanding President Biden takes more decisive actions in Cuba. And just to explain some of the signs that you see out there, you will see the words Patria y Vida. And just to explain that a little bit, for many years the Castro regime would say Patria o muerte, homeland or death. This new generation is saying homeland and life. ¿Cuál es el plan esta noche? El plan de esta noche es estar aquí hasta que se pueda, porque esta es la única ventaja que tenemos. Es la única manera de ayudar al pueblo y lo único que queremos es que alguien de esta Florida nos dé la cara en el sentido que responda por toda esa gente que está en Cuba. Los están matando de verdad. Las personas intentaban convencer a las otras a moverse ya que no querían que llegara a eso. Otros querían qudarse. Esta es la única forma que tenemos de demostrarles a ellos que nosotros los estamos apoyando. Estamos exigiendo libertad para un pueblo que lleva 62 años sufriendo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!